Let's say wewe ni mfanyabiashara ama social media marketer, unataka kuuza bidhaa ama huduma kupitia mtandao wa Facebook na Instagram, lakini haujui ni platform gani ambayo itakuletea wateja zaidi. Now, katika hii video nimekuandalia moja kwa moja kuonesha direct through namna gani unaweza segment hawa wateja wako na allocate budget iende katika platform sahihi. Naitwa Julius na karibu tena, hii ni Tanzania Digital Agency, na bila kupoteza muda, let's dive into it. Okay guys, the moment of truth. Ni platform gani inakuletea wateja wengi zaidi kuliko platform nyingine? Kwa mfano, hizi ni campaign ambazo zimekuwa zikirani katika account yetu na tunataka kujua campaign na platform gani imeleta matokeo chanya zaidi. Kwa mfano, hii campaign ya kwanza unaweza kuiselect hapa, then unaifilter by selection ili baki yenyewe, okay? Baada ya hapo unaweza kuscroll pembeni, unakuja katika breakdown afu unaifilter by delivery, then unashuka chini unakutana na hii platform. Okay, so unaweza kugundua hapa imetokea platform ya Facebook na Instagram, lakini katika results Facebook ilituletea result ya watu 1506, yani messaging 1506, lakini Instagram imetuletea messaging 31 tu. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba kama wewe ni mtu ambaye ulikuwa unakariri Instagram kuna wateja wengi zaidi, hii ni proof kwamba you are wrong. Na namna sahihi ya kuweza kujua kwamba you are wrong ni kucheck hii data hapa kwamba Instagram imespend low na imeleta wateja wachache zaidi, lakini Facebook imespend very very low 0.1 cost per result na imeleta wateja 1506, I mean message 1506. Kwa hiyo guys, kama wewe ni mtu ambaye unapenda prioritize Instagram over Facebook, you are way too off, uko very wrong. Kwa hiyo simaanishi kusema Instagram, I mean Facebook ndio huwa kuna wateja zaidi ya Instagram, lakini njia sahihi ni test campaign. Weka campaign yako irani kote Facebook na Instagram, then baada ya masaa 28 fanya kama nilivyokuelekeza, uende filter by platform, then utaona Facebook na Instagram matokeo yake yameleta wateja wangapi. Na baada ya hapo unaweza ukagundua maybe Instagram ilitumia hela nyingi zaidi kuliko Facebook. Unaweza duplicate campaign na kufanya campaign mpya inayotumia Facebook tu na sio Instagram. So that's it guys. Kama hujaelewa, please leave a comment below, nitarudia video hii kwa mfano hai zaidi na create campaign na kufanya testing. So without any further ado, thank you. If you find this video helpful, please comment, like na subscribe kwa video nyingine kama hizi. Turn on the bell notification so that kila tunapopost utapata video nyingine. Thank you and take care.